Good morning, everybody. I am thankful to Hanos and Hawaii History for inviting me today under the aegis of enduring faith. I am thankful to all of you also. Today is such a topic that we are here and you are also here to listen to it. And I see very little number of observers, listeners over here, though it is a Parsi colony of Dadar. It is a very sad commentary that we take religion very lightly. And here, I am not today standing here to give you the principles and precepts of the Zoroastrian religion. I am here to give you the glimpse of the writer and his poetry about Firdowsi writing the world's longest epic. I am saying longest epic, longer than Mahabharata and Ramayana, before you today, written by none other than a Muslim writer. I will come to everything. My talk will be more of a descriptive. I will also give in a Saname form that you will realize केवल लगे Sanamani under when it is sung, how it appears to be, how you like it. The writer of the Shahnameh, we all know by general name of Firdowsi. The proper name is Firdowsi. He was born on 941 after Christ, and his actual name, being a Muslim, his name was Abul Qasim Mansur. He was from the Shia Panth, not a Sunni Panth. But I can say he must have been born as a Muslim, but he died as a true Zoroastrian. I will tell you at the end that he himself mentions at the end of the longest epic in the world, Shahnameh, that I have revived the dead Iran. Dead Iran, he mentions, not normally ordinary Iran, whose civilization was dead, whose people have all passed away. Nobody is there to write the history and narratives of the Iranians. And here was an author, a Muslim by birth, but he was at heart, he was truly a Zoroastrian. And that's why he was discarded by the Muslim community when he died. It's a different story. I had attended so many conferences of this great poet. ER Kama Oriental Institute organized Firdowsi and his Shahnameh 9 to 11 November 2001, where I attended. Consuls and generals were all there, Iran at that time. There are so many papers by eminent authors, Parsis and even non-Parsis. But Ajay,
To tell you frankly, when I go abroad to give reception principles lecture માટે જાઉં છું, there I have been informed, દસુજી તમે lecture તો કરજો on the precepts and principles of the Zoroastrian faith, but શાનામું લાવવાનું ભૂલતા ના. That is their way of saying. Actually, શાનામું, to tell you frankly, હું બી આજે 35 વર્ષ से શાનામું કરું છું. It is such a big voluminous book. પછી મેં વિચાર કીધો કે એક કે બે એપિસોડને માટે I have to carry the whole 600-page book. So I made it, એમાંથી પાના ફાડી છૂટા કરીને એના એપિસોડ વાઇઝ મેં તેના આવી રીતે મેં ઝેરોક્સ કરીને તેને તેવી રીતે બનાવ્યું. તે પાના બી એકદમ ટેટર્સ છે, ઘણો પંખો હશે, પાના બી ઉડી જશે. So Abul Qasim Mansur was his name. He was born in a village called Tusi, which is in present day Mashhad. અને એ શાનામાને માટે એમ કહે છે કે નાનપણથી જ he had a good taste for the Parsi, Zoroastrian, Iranian history and art and culture. So he was looking for some benefactor who will support me. Why? Because he was a very poor man. So he wanted to build a bridge over a river which was passing through his hometown, Tusi, કે જેની ઉપર એ બ્રિજ મારી શકે, so લોકો they can cross from one side of the river to the other side. That's why he wanted some good amount which he can get it, provided he can some benefactor, some promoter who can benevolently take upon his work. Firdowsi Tusi, when he was a small, તે જમાનામાં ઈરાનના જે રાજાઓ થઈ ગયા, the 5 dynasties that were passed, Pestadian, Kayanian, Hakamanian, Parthian and Sasanian. The 5 dynasty has produced wonderful prophets, wonderful kings. Zathos Paigambarનો જન્મ થયો. પરંતુ at the end of the last dynasty, Sasanian dynasty, though it was very dogmatic, very staunch believers in Zoroastrian faith, but it couldn't survive because during the time of Sasanian times, there was also Christianity has just stepped in this world. I am talking of the 5th and the 6th and the 7th century after Christ. And to add to it, Islam entered in the 7th century. 570, Prophet Muhammad was born, and he was born during the time of Noshirwan Adil. He mentions, Prophet Muhammad mentions in his Quran that I am fortunate that I was born during the time of Noshirwan the Just, Noshirwan Adil, whose insaf, whose justice was unbiased. And that's why he mentions all these things. I am talking about Firdowsi. Tare, if te jamanani under, te rajao, those kings like Noshirwan Adil, Yazdegat Sapur the First, Ardeshir Babe Khan, they have collected those works in prose, writing like a history. And in those days, Pahlavi was the language of the day. Majority of the students are sitting here of mine who are studying Pahlavi under me. They know how difficult the Pahlavi language is. So there was a book which was the whole history of Iranian kings and paladins and warriors. And that book was known as Khodai Name. In earlier days, Iranian, that was a rule that the ruler on the throne is your Khodai, is your God. Aura Mazda is always there spiritually, but on the earth material plane, whosoever is the ruler, because those rulers were very beneficent, very benevolent, very benign rulers, and they are like a god to the human being in those days.
So that book was attributed as the name of ખોડાય નામે. So આવી રીતે this પહેલી text ખોડાય નામે, it was also known as, subsequently this book was also called as a Bastan Name. In Persian, Bastan meaning old. Old. There is a Bastani restaurant you must have seen in Tobitalau. Bastan meaning old. Now, it has got a very long history, this Shahnameh writing. It has just toiled for 35 long years. લખ્યા પછી બી શાહનામું બીજા 100 વર્ષ સુધી તો એ ફરતું જ રહ્યું. It was traveling from Iran to Khorasan, Khorasan to Afghanistan, Afghanistan to right up to India. It came right up to India and went back also, this Shahnameh. So, this Bastanameh, which was the book. So, this book has passed through so many vicissitudes, so many hands. અને ત્યાર પછી એમ કે 641 ની અંદર this Shahnameh was written in the 10th century. તમને કદાચ ખબર નહીં હશે. Firdowsi was born in 935 છે, some say 941, but I think it is 941 is the correct Hijra Sal, AC year. Fakhruddin Ammar in a village Shadab situated in ancient city of Tusi in Khorasan province near the northeast of Iran. His name was Abul Qasim Mansoor, I have told you. He immortalized himself under the pen name of Firdowsi. How he came to, I will tell you. Firdowsi composed the Shahnameh, the book of kings, comprising 60,000 couplets, containing the history and legends of the prehistoric and historic Iran, with all their greatness and pettiness, romance and tragedies, heroes and villains, glory and shame. There are so many episodes. It will enlighten you. પ્યારના કિસ્સા છે, મોહબ્બતના કિસ્સા છે, ટ્રેચરીના કિસ્સા છે, બગાવતના કિસ્સા છે. Son doing cheating with his father. Father is doing not giving proportionate share to his son. જરા પ્યારના કિસ્સા છે. રુસ્તમ સોરાબનો કિસ્સો છે. સોરાબને ઘોડદાફરીદનો કિસ્સો છે. શાવક્સને ફિરંગીસનો કિસ્સો છે. બેજનને મનીજેનો કિસ્સો છે. Shawax ne Firangis no kisso is also very touching kisso. It's an episode. Shawax was supposed to be the most handsome man in the history of Iranian literature. Shawax, I'm talking of Shawax. Shawax ne માટે એમ કહે આપણા ભણતરની અંદર when we pray, give આશીર્વાદ to the couple, marrying couple, we say who did Bechun Shawax. Who meaning good and did meaning didar. Let your face be like a Shawax. That much handsome this Shawax was. So, Firdowsi had a good knowledge of Arabic, Farsi, Pahlavi language and started writing in old Iranian history. He had innate liking towards the nature and all the natural phenomena from his childhood. So he had a hobby of poetically composing episodes from the ancient and the modern history. Firdowsi's hobby became the passion with him and later on resulted in his magnanimous work, Life of his Mission, that is Shahnameh. Next please. Now I'll come to you. Firdowsi's first episode was Faridun and Zohar. You all know Faridun was a very saintly king of the Peshdaran dynasty. Zohar is a tyrant, son of a tyrant, father who was an Arab, the son of an Arab. So he overthrew Jamshid and came to the throne, Zohar ki baat karu, and he used to slew all the people in his, all the subjects in his kingdom, and that's how the Faridunના father ને તેના ફેમિલીને બી કતલ કરવામાં આવે છે. Faridunની માય, she was pregnant. Faridun was in the womb and they had to flee to some mountain that is called Demawan, અને ત્યાં ફરીદુનનો જન્મ થયો દેમાવન પહાડની ઉપર, અને એને એ મદદ કરવાને માટે ત્યાં એક જુદી જ હિસ્ટ્રી છે.
and that's how he took a revenge on Zohar. And Zohar is changed even now in the Mount Demavan. He has been changed since engaged. He was a tyrant king, so much tyrant that engaged the Yash says, the Avasana literature says, that any tyranny Arjun Puri Thai Nathi, though he has been changed, he is still living, he has not died. He is living in Mount Demavan. He licks the chain, the iron chain, which becomes thinner and thinner. But in the morning, when the jare cock crows, tare te pachi jari thai jai, and that's how the chain and cage. Cage is full of all the vices of the world, and Dada Roromas has kept one final day, the time of resurrection, to rule the world to Zohar. The prophecy says so. And that will be the last day of this universe, this world. That means with the tyranny also. The whole world will be full of tyranny. And then everything will be finished so that one day is still preserved for him to rule the world. That's what his prophecy says in the Zoroastrian literature. So, now when he writes, when he was looking for some promoter, some patron, so Abul Mansur ने એને વાત કરી ફિરદૌસીએ કે મારા શાનામુ લખવો છે. I want to write this. I am a good poet. I've got a good oratory. I've got a good skill of writing. But unfortunately, Abu Mansur passed away, and Firdowsi continued with his work of versifying epistles from Iranian history for the next 20 years when he reached up to the age of 56. Firdowsi Tusi માટે લાઈફની history, if you want to find it, you will not get in any single book. Firdowsi's life history is woven in the Shahnameh 60,000 couplets itself. When he was young, at the age of maybe around 60, 65, and a Juan Dikro, the young son, died. And he says, it was not your time to go, it was my time to go. Tu chali gyo. That's how it shows that I was so much of age, and why you have left me alone. That is how he repents, and so he was not a happy person. He was very unfortunate person. Firdowsi says, Dunyama mana baddu maliyo. Everything I received from Almighty God except Maru khud nasibat ube nasibatu. That's what I curse is my own destiny. That's what Firdowsi says. So, Pelvi language he was knowing. That's what I say. Now I am talking of the 9th century. Already Iran was under the Arab conquest, Arab Muslim rule. At that time, Pelvi was not a language of the day. You know, if you know the Pelvi, then you are termed as a kafir. You are termed as of a different faith, that means the Zoroastrian faith by the Islam. And there is another episode in the history by Professor Jackson, that one fine day at the time of Eid, one small Iranian boy, knowing Pelvi, was sitting in an audience, and the Muslim Arab asked, he wanted to test, now all my subject is Muslims, nobody is Zoroastrians, even from inside. One boy was sitting, was a Zoroastrian. Unknowingly, because being a young, he was not even knowing of a treacherous plan of that king. So the king asked, is anybody know that old Pelvi language, which once upon a time, 300 years back, the Zoroastrians were used to remember, and I will give them some sonam or something like that. Everybody was keeping quiet, nobody was knowing. Unfortunately, that one Iranian boy got up. Unknowingly, he said, yes, I know. And, okay, speak. Then he spoke about the goodness of the person to whom he was addressing. That was to the king, not anything derogatory. But that king immediately came to know that here is a person, he is a black sheep in my subject, who still is a Zoroastrian at heart. He was ordered to be persecuted, and he was killed. So to that much extent, Zoroastrians were persecuted in Iran. So
આ ઈરાનમાં લખેલું શાહનામાની જે વાત છે ચોપડી જે છે બાસ્તાન નામેની 641 ની અંદર when Yazdegerd Shayar lost the battle of Nehavan and he has to flee Iran ત્યારે એ શાહનામું એ જે લખાયું ને તેના માટે એમ લખે છે કે એ પહેલવીમાં હતું તે વખતે અરબી વોઝ ધ લેંગ્વેજ Arabic was the language. So it was translated, that book was translated, book, I'm talking of the book, not the Shahnameh, in the prose order. That book was translated into Arabic language, કારણ કે Arabic was the order of the day. અને તેની અંદર અરેબિકમાં ટ્રાન્સલેટ થવા પછીથી they came to know that here is a praise of the fire worshippers and Khudawin and the Adar Mazda. That's why the Khalif said that this book should be banned. This book should be completely banned. Thereafter, this book, Khuday Name or Bastan Name, went to the Abyssinia. There it went to the hands of another Arab king. તે જમાનામાં તો અરબ લોકો હતા. From Abyssinia, this book, prose history of the Zoroastrian kings of the President in all this dynasty, came to India, Hindustan. From there it went to Khorasan. Khorasan is in the Afghanistan province. ત્યાં યાકૂબ લઈસ કરીને તવારીખનો હિસ્ટ્રીનો ઘણો શોખીન માણસ હતો. તેને એ પહેલવી પુસ્તક હિન્દુસ્તાનથી મંગાવી એનો ફારસી ભાષામાં. આઈ એમ ટોકિંગ ઓફ નાઉ ધ 9th century, when the Pahlavi is nothing but Pahlavi is the father of modern day Persian. So Pahlavi is known as the Middle Persian. There are three types of Persian: Old Persian, Middle Persian, and the Modern Persian. Old Persian is the cuneiform language on the rock inscriptions of Darius and Cyrus. Middle Persian is a Pahlavi language which is being taught at the university level, and the Modern Persian is a Farsi language of today, the Persian language which Iranis everywhere speak. In India, Iran, everywhere, all Iranis, they speak modern Persian. That is called a modern Persian. So I distinguish this from the Middle Persian and the Old Persian. So Yaqub Lais was very fond of Persian language. So in a Persian language in the Akhun translate karaviyu. એ ટ્રાન્સલેટ કીધા પછીથી એ બુકનું નામ રાખ્યું, not the Shahnameh. The book's name was Sayr al-Muluk. Sayr al-Muluk. Al meaning of. Sayr એટલે શેર એટલે the travelogue. Muluk એટલે શેર. The travelogue of the countries and the cities of Iran. Everything. Because it was the Shahnameh of all the Tisdad and Kyan and all the ones that they were to. 907 ની અંદર this Yaqub Lais ની સલ્તનત, it went into the Samanjan વંશના હાથમાં ગઈ. All these Muslim rulers, they were very fond of history, original history of Persia, Persian history, Iranian history. See, the one of the king was Abu Saleh Mansur, who was 960 to 975 he ruled. તે થઈ ગયો. તેની પાસે ઘણો જબરજસ્ત શાયર હતો. His name was Daqiqi. એ Daqiqi was a poet like Firdowsi. એને એનું ટ્રાન્સલેશન Daqiqiએ શરૂ કીધું કરવાનું. And he was, Daqiqi એક જરથોસ્ત્રી હતો. From the heart of the heart he was a Zoroastrian. He has just started પ્રોઝમાંથી અને પોએટ્રી ફોર્મની અંદર, કપ્લેટ ફોર્મની અંદર લખવાનું શરૂ કીધું. He completed hardly 1000 couplets લખી હશે. થોડું ઘણું કે શરૂ કીધું. And ultimately he died and he was killed. Not died, he was killed. Then the Shahnameh book, it went Samanid once, that is Samanid dynasty. Then it went to Ghaznavi dynasty. Now I am talking of the Ghaznavi dynasty. That is proper dynasty. Ghaznavi Vansh's second king was none other than Mahmud Ghaznavi, which was known your benefactor of the Shahnameh, that is Shah Mahmud of Ghazni. He came to the throne in 999 and ruled for 31 years and died in 1031. Today we are in 2022. He was also just Islamic. He was also Islamic. અને ખલીફની સત્તા
એટલે that means there were always priests and there was always kings. ને you may be knowing even આજે બી જમાનામાં બી છે કે ખલીફ, that means they are the kings, and બીજી side ધર્મ, you know, the ulama of the religion. There's always a fight going on between the two, whether the religion is supreme or your satta is supreme, which is supreme. ત્યારે ફિરદૌસી શાનામાની અંદર I just bypassing I'm saying ફિરદૌસી શાનામાની અંદર કહે છે ચુનાનદાન શાહી પૈગંબરી દો ગુહર બુવદ્દર યક અંગુસ્તરી इंदू यकीरा बेश कनी जान ओ खिरदरा पाय अफगनी चुनानदान એટલે આ ઇન્સાન રિમેમ્બર શાહી એટલે રાજપાટ and પૈગંબરી એટલે દસ્તુરાન દસ્તુર લીડર્સ પ્રોફેટશિપ ચુનાનદાન શાહી પૈગંબરી દો ગુહર બે ગોહર છે બે જ્વેલ છે પર યક અંગુસ્તરી એક જ વીટી પરના બે નંગ છે ઓન વન વીટી પર બે નંગ હોય he put two nungs, two jewels. एक जो भागी जाए तो अपने वीटी पेरवानी के मैं आप भाई ने मुकी दे क्या है तो टूटी गई जने सैनी सेस चुनानदान शाही पैगंबरी दो गुहर बुअत यक अंगुस्तरी इंदू यकीरा बेश कनी ये मैं बेमानी एक भी जो भागी जैसे यकी એટલે એક ભાગી જશે રવાનું જાન પાય અફઘાની તેમ જાણજે કે તારો જાન તારું રમાન તે પક્ત રીતે કચી નાખ્યું. એટલે if you want to preserve your statehood, then you have to preserve your religion. If you want to preserve your religion, you have to preserve your statehood. Both things has to go together. If you have statehood but you don't have religion, you are like you are in the wilderness. But if you have religion but no statehood, nobody will follow your religion. દસવજી ધાલા સાહેબ એમની ચોપડીમાં એન્ડમાં લખે છે, હવે લખે છે હિન્દુસ્તાનમાં આવ્યા પછી 1000 વર્ષ થઈ ગયા. Does we have any king with us? No. We are like a wolf without a shepherd, army without a general. એવી આપણી હાલત છે because we have a religion but we do not have the satta. We cannot enforce it. So મોહમ્મદ ગઝનીએ પોતાની દરબારની અંદર એના માટે એને તૈયારી કીધી. So 996 કે 999 માં he came to the throne of Ghazni. He was a great patron of the art of learning and he was very much interested in having entire history in a versified form. He had a prized collection of historical stories and legends dating back to the times of the Sasanian Empire, Yazdagat Shayar, chronologically arranged in the book called Khodayname. It is also called Bastanname. It is also called Sayr Muluk, the Musafri of the country, Tevirite, whose name was Daneshwar Dekhan. The word Khuda in Pahlavi meaning the king, and hence the name Khudaname, which was further based on another Pahlavi book called Bastanname. The Sultan had all the collections of the few episodes of versified Iranian history revolving around the life of the Prophet Zarathustra, composed by the Zoroastrian poet Dakiki Mekayutam, who was murdered under the tragic circumstances. Next. So this is the scene of Muhammad Ghazni. He is sitting here, Muhammad Ghazni. This is the court of Muhammad Ghazni. This is Firdowsi at the court of Muhammad Ghazni. How he came. I will come to this. Firdowsi at the court of Sultan Muhammad Ghazni. Okay, I'll just go fast. He came to the court of Muhammad Ghazni. Muhammad Ghazni ni darbar ni andar अकबर बादशाह दरबार में भी 9 jewels होता. Muhammad Ghazni दरबार में भी 7 jewels होता. 7 jewels were there and they were all proficient in their own rights, and you know their names, very world renowned poets. फिरदौसी तो ये लोग नहीं बाशल के बिसात में नहीं घना एम जाने के अंसरी, फर्रुखी, जैनी, असजदी, मंजंग, खुर्रमी, तरमदी. These were the 7 great poets in the court of Ghazni of Muhammad. રાજાએ દરેક જણને એક એક નલ્લો એપિસોડ આપ્યો કે તમે લોકો એને એમાં પોએટિક ફોર્મમાં બનાવો. કોનો પ્રવેશ સજ્જો છે, who can do the best so that I can
asked him to write the complete whole Iranian history in a versified form. Firdowsi ને આ બાજુ ફિરદોસી ને માલુમ પડ્યું કે એને માટે એને અહીંયા Muhammad Ghazni is the one person who patronizes the writing of the episodes in a poetic form, and he says I myself is a good at writing poetry. તો ફિરદોસીએ actually પહેલે જ પોતે લખવાનું શરૂ કરી દીધેલું. Before Muhammad Ghazni came to the throne in 999, he has already started writing. લગભગ એને 22 વર્ષ અગાઉથી ફિરદોસીએ લખવાનું શરૂ કીધેલું. ને શ્યાવક્સનો કિસ્સો એને ફર્સ્ટ લખી કાઢેલો. એ બાદ ઘણા કપલેટ્સ એને લખીને તૈયાર રાખેલા હતા. કે somebody benefactors will accept my this thing એવી રીતે. અને ત્યાં લખે ફિરદોસી કે મન ઈન નામે ફરો ગિરફતમ બફાલ હમાન ધન જબોરદમ બબિશ્યાર સાલ નદીદમ સરફરાઝ બક્ષંદેહી બગવાહે કિયાંગ બર દરક્ષંદેહી. ફિરદોસી રાઇટ્સ અને કહે કે મેં આ મુબારક નામો લખવાનું શરૂ કર્યું. તે વખતે there was no patron of him, it was already found. He himself was writing, પરવાર તો બેસીને લખ્યા કરે. ઓ મુબારક એ આ મુબારક નામું સારા સખુનથી મેં હાથ ધર્યું જ ને ઘણા વર્ષો પર મેં મહેનત કરી. બિફોર મોહમ્મદ ઇવન કેમ ટુ ધ થ્રોન મેં તે ઉપર બક્ષિસ કરનાર કોઈ બુલંદ મર્તબાનો શખ્સ I never seen anybody who can shower benedictions upon me, who can help me, who can support me, who can patronize me. અને કિયાની તખ્ત ઉપર કોઈ ચલકાટ ના કરો એવો કોઈ બેઠો નથી. શાનામું લખનાર ફિરદોસી પહેલી બાબત ઝોહાકને ફરેદનું દાસ્તાન હતું. મેં તમને કહ્યું તેમ હવે એના માટે ત્યાં આગળ ચાલતા એમ ખબર પડે કે એને અકબરની કોર્ટનું એને ગઝનીની કોર્ટનું ઇન્વિટેશન મળે. હી વોઝ ઇન્વાઇટેડ બિફોર ધ મોહમ્મદ ઇન ધ કોર્ટ. એની કોર્ટમાં પેલા 7 જણા બેઠેલા હતા. those 7 persons, they were એકદમ afraid, those 7 poets of world renown. હા નવો કોણ આવે છે, નવો આવશે ને જો એની પોઇટ્રી જો એની જો બેદબાજી જો ગમી ગઈ શાને તો આપણી બધાની છુટ્ટી થઈ જશે ને ધ પેટ્રોનેજ વિલ બી ગિવન ટુ હિમ અને આપણે બધા રહી જઈશું. સો એક બાગની અંદર એ લોકોએ વિચાર કરે કે બિફોર હી વોઝ અ વેરી ગરીબ માણસ હતો. ફિરદોસી વોઝ વેરી પુઅર મેન, પુઅર હમ્બલ સોલ. ખભાની ઉપર ઝોલી લઈને હી ડઝન્ટ હેવ અ હાઉસ ઓફ હિઝ ઓન. એ તો તુસમાં બધું પોતાનું મૂકીને પોતાની બહેન આગળ મૂકીને ચાલી આવેલો. રસ્તે રસ્તે રખડતો હતો. હી ડઝન્ટ હેવ અ હાઉસ ટુ ટેક અ બાથ ઓલ્સો. સો પેલો કે એક દાડો એને બિફોર હી એન્ટર્સ ધ કિંગ્સ પેલેસ બહાર બાગની અંદર પેલા 7 દાનવ એના પોએટ્સોએ મળવાનું નક્કી કીધું કે આજે ફિરદોસીને આપણે અહીંયા બોલાવીએ. ફિરદોસીને આપણે ટેસ્ટ લઈએ બિફોર હી એન્ટર્સ એન્ડ મીટ્સ ધ કિંગ હિમસેલ્ફ. તો શું ટેસ્ટ લઈએ? એન્ડ દે વર ઓલ અફ્રેડ if he is more prominent, more better than us, then king will select him. So એ લોકોએ એક પ્રપંચ રચ્યો કે ફિરદોસી ઇઝ અ પોએટ, ગુડ પોએટ. દુનિયામાંનું નામ છે, તુસમાંનું નામ છે, આખી દુનિયા ફરીને આવેલો છે. એ ખોરાસાન ગયો, અફઘાનિસ્તાન ગયો, પછી ફરીને ફરતો ફરતો અહીંયા આવ્યો. શાહને માલુમ કર્યું કે ઇઝ અ વેરી ગુડ પોએટ, he can compose within no time. સો આપણે એની ટેસ્ટ લઈએ. સો અનસરી, ફરોકી અને રસદી નામના શાહના 3 નામાંકિત કવિઓ હતા. તે લોકોએ એક તાગરો રચ્યો, એક એવો એ બનાવ્યો કે ફિરદોસીને આપણે બોલાવીએ. we will talk to him, we will sing one line each, 1, 2 and 3. One line ગાયા પછી second line will give a rhyme to the first line so that couplets will be over. Third one will speak the third line, third poet, and we will ask Firdowsi to complete the 4th line. 3 poets at Agro Rachelo, 4th line Firdowsi has to complete. And this writing of 2 lines make a couplet. In Persian literature, it is called a masnavi. It's called a masnavi. In Persian literature, I have studied Persian. There are 3 important things. One is masnavi, one is Qasida, Qasida, and one is Ghazal. Different forms of writing, different forms of terminations of the wordings at the end of the writing. And Shahnameh is Masnavi.
Persian language ની અંદર sun, SHAN, sun થી end થતા 3 જ letters. There were only 3 letters in the Persian literature which can end with sun. તો પેલા 3 જણાઓએ ploy બનાવ્યું. They made a ploy that I will sing a first line ending with sun. You will sing the second line comparing the first line again ending with sun. Our third colleague will sing the third line ending with sun. And we will immediately ask Firdowsi, come on, the fourth line. Firdowsi will not be able to do it. And they were all happy. Okay, we will chuck him out from the garden itself. Forget meeting the king. What are those lines? Here are the lines. So Ansari is a very topmost poet in the kingdom of Ghaznavi. He says, I'll first give you in Persian and in Gujarati also. Chu areze to ma nabashad roshan. Here they are describing a lady, a dame, a very beautiful lady. Ansari cage tu areze to ma nabashad roshan. Now see the word roshan. The Faroki cage manand ruft gul nabuwat dar gulshan. Sun. Azzadi cage Mizganat guzar hami kunat dar jushan. Tanjana tanshan આવી ગયો. There is no fourth son in the Persian language. Where will Firdowsi is going to complete the fourth line? Now I will first give you the Gujarati version. First line Ansari je બોલ્યો છો આરે છે તો માં એટલે ચાંદ ના બાસદ રોશન તારા ગાલ મિસાલ હોતો નથી રોશન કોઈ માં એટલે તારા ગાલ એટલા સુંદર છે કે even ચાંદ બી એટલો સુંદર નથી. તારા બીજો ફરોકી કેજ માનંદ રુક્ત ગુલ નબુવત દર ગુલશન તારા ચહેરા મિસાલ નથી બાગનું ફૂલ ખુશનુમા. સેકન્ડ લાઈન તારા અઝરી કેજ મિઝગાનત ગુઝર હમી કુનત દર જુશન ભવા તારા બખ્તર ચીરી જાય છે પસાર. એટલે યોર આઈલિસ આર સો બ્યુટીફુલ આઈલેશિસ. કેમ હું ખુશ થઈ ગયો એકદમ જાણે કેમ પેલો the writer says. Now they are asking Firdowsi to complete the fourth line. And they were knowing that to end with sun, it is a masnavi. It will complete the rhyme of a couplet. He will fail here. He immediately asks Firdowsi, they ask him. And Firdowsi completes Manande sanane give dar jange pasan. You know what is this? The fourth line is a history of Iran. They must not have, they are Arabic, they were Arabs. They were not knowing, because Firdowsi has studied the Iranian history. Pasan is the name of a place where the war ensued. And તેની અંદર રુસ્તમ પહેલવાન એક તીર છોડે એ બાણ મારે અને તે ઘેવ તેને મારે. તો જેમ the fourth line says, જેમ ઘેવનો નેજો પસંદની લડાઈને પાર. નેજો એટલે લાન્સ. લાન્સ એવી રીતે નાખ્યો જોશમાં કે કાં નાખ્યો, કઈ જગા પર નાખ્યો? પસંદ વોઝ ધ નેમ ઓફ અ પ્લેસ. આજે બી છે તે જગા કાં નાખ્યો, જેમ આપણે નેહાવંતિમ જગાનું નામ છે તેવી રીતે ઇટ વોઝ ધ નેમ ઓફ અ મેદાન, નેમ ઓફ અ પ્લેસ. આ તન કમ્પ્લીટ પૂરી થઈ. માંદરુક્ત ગુલ નબુવત દર ગુલશન જો આરેઝ તો માં નબાસદ રોશન નિસ્ગાનત ગુઝર હમી કુનત દર જુશન માનંદે સનાને ગયું દર જંગે પસંદ. All these three poets said, can I finish? અહીંયા તો આપણો બાપ નીકળ્યો. We have to accept him. એની સાથે દોસ્તી બાંધી ફિરદૌસીના તે જ વખતે બાગની અંદર મહાક નામનો બીજો એક એરબ્સ આવ્યો ને તેને દરબારમાં લઈ ગયો અને ત્યાં એ લોકો હવે શાનામું લખે ને કેવી રીતે એ શું લખે ને એની કિંમત શું ઠેરવવામાં આવે તેના માટેના I will start how it. Now I will sing some of the couplets. મારા પાના બધા ફાટી ગયેલા છે અહીંયા ચોપડીના. Just a minute, please excuse me. એને જે પેલા ઓલિયાએ દુઆ આપેલી ફિરદૌસીને જ્યારે when he was roaming here and there. પાણી નહીં આપશો.
કે જા તને કોઈ ને કોઈ મદદ કરશે. somebody will help you, do not be disheartened. તારું કામ પાર પડશે. ત્યાં ઓલિયા જેનું નામ હતું મોહમ્મદ મશૂક, એને ફિરદૌસીને દુઆ આપેલી જ્યારે ભટકતો હતો તારે, કે જા તારું કામ કોઈ બી કરશે, તને મદદ મળશે. તો આ કહે જ એને પેલા શબ્દ યાદ આવ્યા, સુની શેખ મોહમ્મદ મશૂકે વિગય કયું ફિરદૌસીને આપી ઉલય, દુઆ ચાહી દિલથી પીરે તમામ, ખુદા પાર પાડે તારું એ કામ. શરૂ કર દરિયાનો નિકઝાર, મેરે ખુદા પાર પડશે મુરાદ. શરૂ કર નઝમ તું કસીને કલમ, છે તારી પાસે રકમ બંધ ઇલમ. જમા ખોલ તારી જવાબી નદર, શરૂઆત કર તું કસીને કમર. કમર કસીને તું શરૂઆત કર, તું જરા બી ડરતો ના, જબા તારી ખોલ, હવે તું શરૂ કરજે. શરૂ કર દરિયા મને કઝાદ, બે મહેર ખુદા પર રાખશે મુરાદ. એમ કને ફિરદૌસી શાનામાની શરૂઆત કરે જ તારે આ બધું પછી આ બધું ચાલી જાય. હું હવે ડાયરેક્ટ આગળ જાઉં. ફિરદૌસી શાહની દરબારમાં જાય, શાહની સાથે આગળ વાતચીત કરવામાં આવે, એના એપિસોડ્સો ફિક્સ કરવામાં આવે, કેટલા પૈસા મળશે, કેમ મળશે તેને માટે વાત કરવામાં આવે, શું એને ઇનામ આપવામાં આવશે તે વાત કરવામાં આવે. અને મોહમ્મદ ગઝની દરબારમાં એ શાહનામા લખવાની શરૂઆત કરે. તે રાજા કહે કે મને થોડું સમજાવો ગાઈને, તો એ સમજાવે. અસ્ફન્યાનું દાસ્તાન ગાઈને સમજાવે. રુસ્તમને અસ્ફન્યાનું દાસ્તાન વેરી ટચિંગ દાસ્તાન છે. આઈ થિંક ઇટ ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ રુસ્તમ એન્ડ સોરાબ, બટ ફોર મી ઇટ ઇઝ મોર અસ્ફન્યાર એન્ડ રુસ્તમનું દાસ્તાન, કે જેમાં ટ્રેચેરી બી છે, તેમાં લુચ્ચેઈ બી છે, તેમાં સચ્ચેઈ બી છે, તેમાં પ્યારનો બી હિસ્સો છે. there are tint of everything which is there. આ ફિરદૌસીની બેટબાજી જ્યારે મોહમ્મદ શાહે સમજી અસ્ફન્યાનું દાસ્તાન, ત્યારે મોહમ્મદ શાહ એની કિંમત ફિક્સ કરે, વોટ આઈ વિલ પે યુ. અને કહે જ, આઈ થિંક તમે ગુજરાતી તો સમજી શકો છો બધા. આખી બેશે ખુદી તારી માલમ પડી, ઇબારત સુની ફસાહત ભરી, અજબ શેર તારા દિલ ને હરે, અજબ દિય મહેફિલ ખુશી થી ભરે, અજબ તારી તમસીલ શીરી જબાન, ये पेशे ये लाले बदख्शां समान, बेमूल बंदन बेमूल मिजाज, इल्मे फसा है दिलाही सुबान, रंगीन मिजाजी अजब रंग रुबाब, खाकी यमीनों दिसे छे हिसाब, गजब ना सखूनो करे दिल फिगार, इलाही अजब छे कलम नो बहार, बयां जंगबाजी बयाने शिकस्त, बनावी जीते छे जिगर दिल लबस्त, सुभान तारी कुदरत है फिरदौसी, किदी सारी महफिल तू ए खुशी, सुभानो कलमबाज ए नामचीन, कलम तारी राखे यते आलमीन, कभी दिल करे खुश कभी दिल लगी, कभी दिल भरे तू ओ यादगी. राजा પોતાના દિલની વાત કે કોઈ વખત દલગીર બી કરે, કોઈ વખત ખુશી બી કરે. તારી શું તારી મીઠાશ છે તારી જબાનની અંદર, એમ કરીને શાહનામાની પ્રાઇસ ફિક્સ કરવામાં આવે.